We greet you all in the name of Jesus Christ. എല്ലാവർക്കും കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനം പറയുന്നു. ప్రభు యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. I want to speak to you about a Christmas related message. That is, my theme is Christ in you. ക്രിസ്മസിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മെസ്സേജാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. క్రిస్మస్కి సంబంధించిన సందేశం నేను తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను. అదేంటంటే మనలో క్రీస్తు. Our main reference is from the book of Colossians chapter 1 verse 27. It reads like this: To them God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. അതായത് മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ എന്നുള്ളതായ ആ മർമ്മം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ മറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ജാതികൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്. మన ముఖ్యాంశము కొలసీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 27వ వచనంలో చూసినట్లయితే, అన్యజనుల్లో ఈ మర్మము యొక్క మహిమైశ్వర్యము ఎంత గొప్పదో వారికి తెలియచేయవలనని దేవుడు చిత్తగించెను. ఆ మర్మమేమనగా మహిమ నిరీక్షణ అయిన క్రీస్తు మనలో ఉన్నాడు. So Christ in every one of us is a mystery, and that gives us a hope of glory. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ മർമ്മമാണ്. അത് നമുക്ക് ഒരു വലിയ പ്രകാശത്തിൻ്റെ, അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ, തേജസ്സിൻ്റെ പ്രത്യാശ തരുന്നു. దేవుడు మనలో ఉన్నాడనే మర్మము మనము దేవుని కలిగి ఉండి మనము ప్రకాశింపజేసేవారుగా ఉండాలని ఈ లోకంలో కోరుతున్నాడు. We know that Jesus child was born in Bethlehem. കർത്താവായ യേശു ഒരു കുഞ്ഞായിട്ട് ബെത്ലഹേമിൽ ജനിച്ചു. మనందరికీ తెలిసిన విషయమే, యేసు ప్రభు బెత్లెహేములో శిశువుగా మన కొరకు జన్మించి ఉన్నాడు అని. But that is not over, that is the beginning. But Jesus Christ can be born in the heart of every one of us. ബെത്ലഹേമിൽ ജനിച്ചതിൻ്റെ അവസാനമല്ല, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവിന് ജനിക്കാൻ ഒക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ മെസ്സേജ്. దేవుడు బెత్లెహేములో పుట్టి ఉన్నాడని మనకి ఎంతవరకు తెలిసిందో, మన హృదయంలో కూడా దేవుడు జన్మిస్తాడు అని మనం గ్రహించాలి. Praise the Lord. That is the greatest event of a person's life. Christ being born in the person's heart. ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭവമാണ് క్రిస్తు ఆల్ని హృదయించి జనిക്കുക ఎన్నుള്ളത്. మన హృదయంలో యేసు ప్రభు జన్మించాడు అనేది ఎంత గొప్ప విషయమో మనము తెలుసుకోవాల్సిన వారంగా ఉంటున్నాము. Who is this Christ? ఆరాണ് ఈ క్రీస్తు? Colossians chapter 1 from verse 15 onwards it describes who is this Christ. കൊലോസിലെ 1ാം അധ്യായം 15ാം വാക്യം മുതൽ ആരാണ് ഈ ക്രിസ്തു എന്നുള്ളത് വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. అసలు ఈ క్రీస్తు ఎవరు అనే విషయాన్ని కొలసీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 15వ వచనం నుంచి మనం చూసినట్లయితే మనకి దేవుడు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు. It says he is the image of the invisible God. അവൻ കാണപ്പെടാത്ത ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആകുന്നു. ఇది యేసు ప్రభు అదృశ్యమైన దేవుని స్వరూపంగా ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నాడు. And then he was born before all creation and he is called the firstborn of the creation. സകല സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പേ അവൻ ഉള്ളവനാണ്. അവനെ ആദ്യജാതൻ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. ఈయన సమస్త సృష్టికి ఆది సంభూతుడుగా ఉన్నాడు. ఇంకా ఈ లోకంలో మొదటి జన్మించిన శిశువుగా కూడా ఉన్నాడు. And calling him the firstborn doesn't mean that he was born like human being. Only implies he is the first next to the father. കർത്താവായ യേശുവിനെ ആദ്യം വിളിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന പോലെ ആദ്യം ഉണ്ടായെന്നുള്ള അർത്ഥമല്ല, പിതാവായ ദൈവം കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ടുള്ളവൻ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. శిశువుగా ఈ లోకంలో పుట్టి ఉన్నాడు అని అంటే ఆయన మొదటిగా పుట్టి ఉన్నాడు అని కాదు, కానీ దేవుని తండ్రి తర్వాత అతను మొదటి స్థానంలో ఉన్నాడని గ్రహించాలి. Praise the Lord. So we are thinking, who is this Christ? ആരാണ് ഈ ക്രിസ്തു എന്നാണ് നാം ചിന്തിക്കുന്നത്. అసలు ఈ క్రీస్తు ఎవరని మనం ఆలోచించాలి. The Bible says all
were created in heaven and in earth, everywhere, all things were created by him. സകലവും അവൻ മുഖാന്തരമുള്ളവായി. పరలోకంలో ఉన్నవి కానీ భూమి యందు కలిగి ఉన్నవి అన్ని ఆయన ద్వారానే కలిగి ఉన్నాయని మనము చూస్తూ ఉన్నాం. And Bible says he is the one holding everything together. അവനാണ് സകലത്തെയും ഒന്നിപ്പിക്കുന്നവൻ. ఈ సమస్తము ఆయన హస్తములో ఉన్నాయి, ఆయన ఆధ్వర్యంలో ఉన్నాయని గ్రహిస్తూ ఉన్నాము. And the church is his body. സഭ എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ ശരീരമാണ്. ఈ సంఘము దేవునికి శరీరమై ఉన్నదని గ్రహించాలి. He is the one born from the dead for the first time. അവനാണ് മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി എഴുന്നേറ്റത്. ఆయన മനുഷ്യരിൽ from the dead he only rose up first time. చనిపోయిన స్థితి నుంచి మొదటిగా లేచింది క్రీస్తే అని మనం గ్రహించాలి. Praise the Lord. It's continuing to say in him the fullness of God dwells. അവനിൽ ദൈവത്തിന്റെ സർവ്വ സമ്പൂർണതയും വസിക്കുന്നു എന്ന് വചനം പറയുന്നു. సమస్తము ఆయన చేసిన సృష్టికర్త కాబట్టి సమస్తము ఆయన నివసించున్నదే ఉన్నట్టుగా చూస్తున్నాము. And as the culmination, the greatest thing for us is on the cross he shed his blood and forgave all our sins. നമുക്ക് വേണ്ടി ഒടുവിലായിട്ട് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് കുരിശിൽ തൻ്റെ രക്തം ചൊരിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കി. ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే ఆయన మన కొరకు సిలువలో తన పరిశుద్ధమైన రక్తమును కార్చి మనకు రక్షణను కలుగజేసి ఉన్నాడు. Now you can know how important and great it is that Christ being born in our heart. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ കർത്താവ് ഉരുവാകുക എന്നുള്ളത് എത്രയോ വലിയ കാര്യമാണെന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് മനസ്സിലാവും. దీనివల్ల మనకు తెలుస్తుంది యేసు ప్రభు మన హృదయంలో జన్మించడము ఎంత ప్రాముఖ్యమో. So that chapter verse 21 onwards it tells about our condition. ആ 21ാം വാക്യം മുതൽ നമ്മുടെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന വചനം പറയുന്നു. 27వ వచనంలో చూసినట్లయితే క్రీస్తు మనలో జన్మించుట మనకి ఎంత ప్రాముఖ్యమో తెలుస్తుంది. What type of people we are, our condition also says there. మనం ఎలాంటి వారమో ఈ వాక్యంలో దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు. And it says we are alienated from God. നാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയവരാണെന്ന് വചനം പറയുന്നു. మనము దేవుని దృష్టికి మనము వ్యతిరేకంగా ఉన్నట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం. Then it says we are hostile in mind. നാം മനസ്സിൽ ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വമുള്ളവരാണ്. In our mind we are enmity with God. మన హృదయంలో దేవునికి మనము విరోధంగా ఉన్నట్టుగా ఈ వాక్యంలో తెలియజేస్తుంది. If we examine ourselves without Christ, you can see that in all of us there is an enmity with God. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ദൈവത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ശത്രുത ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. మన హృదయమును మనము పరీక్షించుకున్నట్లయితే మనము దేవునికి మన విరోధముగా మన హృదయంలో ఉన్నట్టుగా మనం గ్రహిస్తూ ఉన్నాం. And left to ourselves we have a tendency to do evil work. നമ്മളെ തന്നെ അങ്ങ് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ കൂടാതെ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് പ്രവണത. దేవుని బిడ్డలమై ఉండి కూడా మనము దుష్కార్యములు చేయడానికి మనము చేస్తున్నట్టుగా చూస్తున్నాం. But in verse 22 it says Christ aims to present us holy and blameless and above reproach before the Father. നമ്മളെ യാതൊരു ബ്ലെയിമും കൂടാതെ നമ്മളെ കളങ്കമില്ലാത്തവരായി పితావిని ముంబాగే నిర్తువానాയിട്ട് క్రీస్తు ఆగ్రహించింది. కానీ యేసు ప్రభు మనల్ని తండ్రి ఎదుట నిష్కలంకులుగా ఏ నిష్కలంకం లేని వారిగా కనపరచాలని దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు. And that verse 23 you please read when you get free time. Colossians chapter 1 verse 23 please read. It says all these are applicable only if you continue in faith and steadfastness. ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നാം വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ആകുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ఇవన్నీ 23వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే ఇవన్నీ మనం విశ్వాసము కలిగి ఉండి దేవునితో కొనసాగితేనే మనం స్థిరంగా నిలకడగా ఉండగలుగుతాము దేవునిలో అని దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. I repeat, read verse 23 of Colossians chapter 1. It says whatever Christ has done, whatever God is doing for you is applicable only if you have faith and if you continue in faith. നിനക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുകയും
നീ വിശ്വാസം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിനക്കുണ്ടാകൂ എന്ന് പറയുന്നു. దేవుడు మన కోసం ఏమైతే చేసి ఉన్నాడో అవి స్థిరపరచబడాలి అని అంటే మనము దేవునిలో విశ్వాసతను కలిగి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం ఇవన్నీ పొందుకోగలము. Praise the Lord. So now I want to see, when we say Christ in you, what difference it makes. ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വ്യത്യാസം? క్రీస్తు మనలో ఉన్నట్లయితే మనము ఏ విధంగా కనపరచబడతాము? Now you need to listen little carefully, then only we will understand it. There are two levels. One is we in Christ, that is you in Christ. The second level is Christ in you. ഒന്നാമത്തേത് നാം ക്രിസ്തുവിലാകുക, രണ്ടാമത്തേത് ക്രിസ്തു നമ്മളിലാകുക. రెండు విషయాలు మనం గమనించాలి. ఏమిటంటే మనము క్రీస్తులో ఉండడము, రెండవదిగా ఏమిటంటే క్రీస్తు మనలో ఉండడము. I repeat, we in Christ and Christ in us are not the same, they are different. നാം ക്രിസ്തുവിലാകുക എന്ന് പറയും, క్రీస్తు നമ്മളിലാകുക എന്ന് പറയും, ఒన్నల్ల రెండాണ്. మనం క్రీస్తులో ఉండడము, క్రీస్తు మనలో ఉండడం అనేది రెండు సమానం కాదు. I will give you a simple examples. Put a pot in water and we say pot is in water. ഒരു കലം അല്ലെങ്കിൽ കുടം വെള്ളത്തിലിടുക, നാം പറയുന്നു ఈ కుడం അല്ലെങ്കിൽ కలం వెల్లతిലാണ്. మనం ఒక కుండని నీటిలో వేసినప్పుడు మనం అనుకుంటాము కుండ నీటిలో ఉంది అని. But if that mouth of that pot is closed and there is stuff in the pot, water cannot enter into the pot. So pot is in the water, but water is not in the pot. കുടത്തിൻ്റെ വാ കെട്ടുകയും അതിനകത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുടം വെള്ളത്തിലാണെങ്കിലും വെള്ളം കുടത്തിലില്ല. కుండ నీటిలో ఉందని మనం గ్రహిస్తున్నాం, కానీ ఆ కుండ మూత మూయబడి ఉన్నట్లయితే, దాంట్లో వివిధ రకాలమైన పదార్థాలు ఉన్నట్లయితే నీరు దాంట్లో చేరలేదని మనం గ్రహించాలి. సో if we open the mouth of that pot and remove the extra stuff from the pot, water will enter into the pot. നമ്മൾ ആ കുടത്തിൻ്റെ വാ തുറക്കുകയും അതിനകത്തുള്ള വേറെ സാധനങ്ങൾ മാറ്റുകയും ചെയ്താൽ വെള്ളം അതിനകത്ത് കയറും. మనం కుండ యొక్క మూతను తీసి దాంట్లో ఉన్న పదార్థాలను మనము పారవేసినట్లయితే నీరు దాంట్లో చేరడము మనం గ్రహిస్తాము. సో pot in the water is different from water in the pot. ഒരു കുടം വെള്ളത്തിലിടുക എന്ന് പറയുന്നതും വെള്ളം കുടത്തിൽ കയറുക എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടും രണ്ടാണ്. కుండ నీటిలో ఉండడం వేరు, నీటిలో కుండ ఉండడం వేరు అనేది మనం గ్రహించాలి. సో the first one is putting the pot in the water and the next one is water going inside the pot. ഒന്നാമത്തേത് കുടം വെള്ളത്തിലിടുക എന്നുള്ളതാണ്, രണ്ടാമത്തേത് വെള്ളം കുടത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. మొదటిగా కుండ నీటిలో ఉండడం మనం చూడాలి, రెండవదిగా ఏమిటంటే నీరు కుండలోకి ప్రవేశించడం మనం గ్రహించాలి. So in the same way, according to what God has done for us in Christ, we became in Christ. But secondly, Christ become in us, it is with our cooperation. ഒന്നാമതായി നാം ക്രിസ്തുവിലായി, അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി. രണ്ടാമതായി క్రీస్తు നമ്മളിലാകുക ఎన్నుള്ളതിന് നമ്മുടെ సహకరణం ఆవశ్యకం. దేవుడు మనకు చేసిన దాన్ని బట్టి మనము దేవుని సంబంధి అయ్యాము, కానీ దేవుడు మనలో సంబంధిగా ఉండాలి అని అంటే మనము చేయాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది. Praise the Lord. So the important point is, many people who are in Christ are yet to become to the level that Christ becomes in them. ക്രിസ്തുവിലുള്ള പലരിലും క్రీస్తు అవരുടെ అగతిല്ല వేండవటం. క్రీస్తు సంబంధిగా అని అనుకుంటున్న ప్రతి ఒక్కరూ ఏమని గ్రహించాలంటే క్రీస్తు మనకి సంబంధిగా ఉండాలి అనే దానికి నెక్స్ట్ లెవెల్కి మనం వెళ్ళాలని గ్రహించాలి. డోంట్ మిస్టేక్, we are God's people, we are in Christ, but Christ is in us only to the extent that we permit. നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ്, നാം ക്രിസ്തുവിലാണ്, ക്രിസ്തു നമ്മളിൽ നാം അനുവദിക്കുന്ന അത്രയും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. మనం క్రీస్తులో ఉందామని గ్రహిస్తున్నాము, కానీ మనలో క్రీస్తు ఉండాలి అని అంటే మనము దానికి అవకాశం ఇవ్వాలి అని దేవుడు కోరుతున్నాడు. The Bible on several occasions says this. പലപ്പോഴും വചനം ഇത് പറയുന്നുണ്ട്.
God is in us only to the extent we allow God to be in us. നമ്മളിൽ ദൈവമുള്ളത് നാം എത്ര അനുവദിക്കുന്നു അത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. దేవుడు మనలో ఉండడానికి ఎంతవరకు కోరుతున్నాడో మనము దానికి పర్మిషన్ ఇచ్చే వాడిగా మనము ఉండాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు. In Revelation chapter 3 verse 20, God says, Jesus says, behold, I stand at the door and knock. If anyone hear my voice and open the door, I will come into him. കണ്ടാലും ഞാൻ വാതിലൊന്ന് മുട്ടുന്നു, ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് വാതിൽ തുറന്നാൽ ഞാൻ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വരും, ഞാൻ അവൻ എന്നോട്, ഞാൻ അവനോട് അത്താഴം കഴിക്കും. ప్రకటన గ్రంథము 3:20 మనం చూసినట్లయితే, ఇదిగో నేను తలుపు నద్ద నుండి నిలిచి తట్టుచున్నాను, ఎవడైనాను నా స్వరము విని తలుపు తీసిన ఎడల నేను అతని యొద్దకు లోపలికి వచ్చి అతను నాతోను భోజనం చేసేదమని దేవుడు చెప్తున్నాడు. This message is not to the outside world, message is to the church. And God, Jesus is telling, I am outside and standing and knocking. ഇത് സഭയോടുള്ള ദൂതാ. ഇവിടെ യേശു പറയുക അവിടുത്തെ വെളിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ മുട്ടുകയാണെന്ന്. యేసు ప్రభు లోకానికి చెప్పట్లేదు కానీ తన సంఘమునకు చెప్తున్నాడు, నేను బయట నించొని తలుపు తట్టుచూ ఉన్నాను అని. So the most important thing we all need to consider, God made you in Christ, but have you made Christ in you? ദൈവം നിന്നെ ക്രിസ്തുവിലാക്കി, നീ ക്രിസ്തുവിനെ നിന്റെ അകത്ത് വേണ്ടവണ്ണം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ఈ యేసు ప్రభు మన కొరకు చేసిన త్యాగమును బట్టి ఆయన బిడ్డలుగా చేసుకుని ఉన్నాడు. కానీ మనము క్రీస్తుని కలిగి ఉన్నామా, ఆయనను ఆహ్వానించామా అనేది మనం గ్రహించుకోవాలి. So understand that to the extent you have not opened for Christ, Christ is outside. നീ എത്രമാത്രം കർത്താവിന് വേണ്ടി തുറന്നിട്ടില്ലയോ അത്രമാത്രം ക്രിസ്തു വെളിയിലാണെന്ന് അറിയണം. మనం గ్రహించాల్సింది ఏమిటంటే, యేసు ప్రభు మన కొరకు వేచి ఉన్నాడు, మన వెలుపల, మన తలుపు వెలుపల వేచి ఉన్నాడు, మనము తెరిస్తే లోపలికి వస్తాడని మనం గ్రహించాలి. In 2 Corinthians chapter 13 verse 5, Apostle Paul says, examine yourself, see whether you are in faith, test yourself, and that Jesus Christ is in you. നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിലിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യുവീൻ. ക്രിസ്തു നിങ്ങൾ ശോധന ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ വാസ്തവമായി ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടെന്ന്. మనల్ని మనము పరీక్షించుకోవాలి. 2 కొరింథీ 13:5 మనం చూసినట్లయితే, మనం విశ్వాసంలో ఉన్నామా, దేవునిలో ఉన్నామా, క్రీస్తు మనలో ఉన్నాడా అని మనము ప్రతి క్షణం మనము పరీక్షించుకుంటూ ఉండాలి. To say in other words, to ensure that Christ is in you, you have to test yourself and make sure that Christ is in you. നാം നമ്മെ തന്നെ പരീക്ഷിച്ച് ക്രിസ്തു നമ്മളിൽ ഉണ്ടെന്ന് നാം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് വചനം പറയുന്നു. మనల్ని మనం పరీక్షించుకుంటూ ఉండాలి, క్రీస్తు మనలో ఉన్నాడా లేదా అనేసి. Praise the Lord. The message is Christ is in you. You are in Christ. That was God has done it. But Christ is in you is your responsibility. We must receive Christ to that throne where God should sit in our lives. మనము దేవుడు చేసిన త్యాగమును బట్టి మనము క్రీస్తులో ఉన్నట్టుగా దేవుడు కనపరిచాడు. కానీ క్రీస్తు మనలో ఉండాలి అని అంటే, మనము మన హృదయంలో ఆయన సింహాసనం వేసుకొని మనల్ని పరిపాలించాలి అని అంటే మనం ఆయనకి పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. Will you pray to God, Lord, occupy the best portion in my heart and my life. I surrender myself to you. ഈ കർത്താവ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഭാഗത്ത് അവിടെ ഇരിക്കണമേ, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ അങ്ങേക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. మనల్ని మనం పరీక్షించుకోవాలి. మనల్ని యేసు ప్రభుని మన హృదయంలోనికి ఆహ్వానించాలి. నా లైఫ్లో నువ్వు గొప్ప స్థానంలో నువ్వు నన్ను నడిపించాలని మనల్ని మనం సరెండర్ చేసుకోవాలి. దేవుడు നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും. May God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును.